اس خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت لمحے کے لیے خدا تیرے شکر گزار ہیں. خاص طور پر خدا شکر گزار ہیں اپنے بیٹے ایڈریل کے لیے، جس کو خداوند تو نے یہ زندگی کا ایک خوبصورت دن بخشا، جس میں ہم اس کے خداوند سالگرہ کا دن منا سکتے ہیں اور شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خداوند اس نے اپنی زندگی کے 12 سال اچھے طریقے سے مکمل کیے، اور اس نے بہت ساری خداوند چیزیں سیکھیں جس میں خداوند وہ تیرے نام کو جلال دے سکتا ہے. خداوند شکر گزار ہیں، اور خداوند شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس پرمسرت موقع کو، اس خوشی کے لمحات کو خداوند تیرے نام کی پرستش سے، تیرے نام کو دھن باد کہتے ہوئے شروع کر سکیں. خداوند دعا گو ہوں کہ ابھی جب ہم عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو، اور ہمارا رفاقت رکھنا، اکٹھے بیٹھنا، میل جو رکھنا صرف اور صرف تیرے ہی جلال کا باعث ہو رہا ہے. خداوند ہمارے اس سارے پروگرام میں ہم جتنے بھی بہن بھائی یہاں پر خداوند عزیز و کارم موجود ہیں، سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت ہے. اور خداوند ہمارا بیٹھنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا تیری پاک مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. خداوند ہمیشہ ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں. اس دعا کو سنو اور قبول کر، کیونکہ تیرے عظیم اور جلالی نام میں مانگتے پا لیتے ہیں. آمین. ہاں جی. زبور 119 اس کا دوجا حصہ، اس کا دوجا وزن، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ. تو یہ بڑا خوبصورت زبور جو اس میں نصیحت کی گئی ہے نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے بھی خصوصاً، لیکن بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کس طریقے سے وہ اپنی راہ کو، اپنے رستے کو صاف رکھ سکتا ہے. اور پھر وہ سارے اصول اس میں بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. So, and if you turn your phone off and listen to me while we do this, put your phone away. So Psalm 119, and we all know this song. Yes. And it's a very famous one. Every one of us know that, so try and join in when we do that. جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح تیرے کلام نے موافق چلے، تیرے کلام دے موافق چلے، رکھے او دے نگاہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح تینوں میں ڈھونڈیا مینو نہ ہون دے، تینوں میں ڈھونڈیا مینو نہ ہون دے، اپنے حکماں تو گمراہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، جوان بھلا کس طرح. Obey your parents Obey your parents in everything, in everything. for this is For this is pleasing to the Lord. pleasing to the Lord. Children, Children, obey your parents obey your parents in everything, in everything. for this is For this is pleasing pleasing to the Lord. to the Lord. Oh no, this principle is so you got to remember it. I'm going to ask you in the end, okay? At least 4 of you. The principle is very simple. Colossians, Paul says that children, he's speaking to the children. Look at me, Kenny. Children, obey your parents in everything. Now he is authenticating, he is saying something very emphatically and very strongly. بڑی تاکیدن وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جب اس طرح کی بات کہیں، پڑھائی کی بات کریں یا پہننے کی بات کریں یا اسکول کی بات کریں یا کھانے کی بات کریں، کسی اور چیز کی بات نہیں کہی، بلکہ کیا لفظ کہا گیا؟ Everything. Everything. ہر ایک. No, everything means everything. Thing, everything. Whatever it is. Whether it comes to your school, whether it comes to your watching films, whether it comes to
looking at the mobile phone, whether it comes to playing, whether it comes to singing, whether it comes to sleeping, whether it comes to eating, whether it comes to drinking, whatever it may come to, he says, obey your parents in everything. And then it says, the latter part says, for this is pleasing to the Lord. क्योंकि खुदा की खुशी या खुदा की खुशनुदी जो है वो इसी चीज में है. Now I must ask you a question. Obeying your parents in everything. Now, if you take away everything, it kind of make it selective. You obey your parents when you feel like it. Obey your parents when it suits you. Obey your parents when you're happy. No, it doesn't say that. Does it say obey your parents when you're happy? Does it say obey your parents when you feel like it? No. Does it say obey your parents when it suits you? No. What does it say then? Obey your parents in everything. In everything. Does it talk about your mood? No. Does it talk about the weather? No. Does it talk about how it suits you? It doesn't talk about anything. It's a simple commandment. It's a simple order. बाइबल में ये एक हुक्मन कहा गया, एक ऑर्डर कहा गया कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, हर चीज में अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो, क्योंकि खुदावंद की खुशनुदी इसमें है. So if you want to make God happy, you probably don't have to put 300 pounds in the offering box. If you can do that, please do, go ahead. You don't have to do anything else. What you have to do is obey His commandments. Obeying the Lord makes the Lord happy. खुदा को हम कैसे खुश कर सकते हैं? खुदा का फर्माबरदारी करने से, खुदा का हुक्म मानने से. How can we make God happy? By obeying your parents. No. How can we make God happy? By obeying His commandments. And what is His commandment here? Obey your parents. Obey your in parents. everything. Now, if somebody says obeying my parents makes God happy, it is right. But it is not absolutely right. What it is, how do you make God happy is by obeying His commandments. And what is the commandment here? Obey your parents in everything. No, it's simple, it's easy. It's not difficult. It doesn't need a lot of explanation. I don't have to stand here for another couple of hours and try and explain that to you. It makes sense. How do you make God happy? How it is pleasing to the Lord? By obeying His orders, by obeying God's commandments. And what is Lord's commandment in this verse? Obey your parents in everything, for this pleases God. What number of commandment is it in the 10 commandments? Does anyone of you know? Anyone else? It's a 5th command. मेरा ख्याल है ये 5वां हुक्म है. अपने माँ बाप की इज्जत करने की बात है. और जब इफ्सियों 6 बाब में पौलुस इसको दोहराता है, if you want things go well with you, do what? Obey your parents in everything. If you want to live long on this earth, do what? Obey. And why do you do this? Because it is God's commandment. And God becomes happy when we obey His commandment. And what is His commandment? Obey your parents in everything. When Jesus spoke in the New Testament, He talked about many other things, but He did not abolish or He did not cancel this commandment. He did not cancel that. In fact, He rebuked the scribes and the Pharisees, and He said to them what? He said to them, you nullify God's commandment by your tradition of your parents. बल्कि यीशु ने कहा कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करने की बजाय अपनी रवायतों से उसके हुक्मों को बातिल करते हो. So what it means is, Jesus reaffirms. But Jesus is saying He reaffirms these commandments by saying, keep obeying your commandments. And Paul said exactly the same, because this is pleasing to the Lord. Okay, किसी को आयत याद है? Colossians 3:20, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. For this is pleasing to the Lord. For this is pleasing to the Lord. Colossians 3:20. Obey your parents in everything. For this pleases. You both missed one word. For this. What does it say in the beginning? Children. Children, obey your parents. Obey your parents in everything. For this is pleasing to the Lord. For this is Pleasing to the Lord. Children, obey your parents, for this in everything. in everything, for this is children, obey your parents in everything, What? for this please God.
for this is pleasing to the Lord. So which means it's making God happy. Basically that's what it means. So children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. So in short, what we learn, this is the commandment with a promise, and this is the commandment which makes God happy, and this is the promise that comes with a long life. So 4 things: long life, things going well with you. If you want things go well in your future, you need to obey what God says. And what does God say? Obey your parents. When she asks you to come off the phone, you come off the phone. You don't argue, you don't give reasoning, you don't argue, you don't give I've only just took the phone, I've only just started looking at it. When they ask you to come off the phone, you come off the damn phone. Simple. It's a simple principle. When they ask you to pick up your books, what do, Kenny? Pick up the book. You pick up the book. Does it say obey your parents when it suits you? No, it says obey your parents. Simple as that. Whatever it says, the only one reason when you can disobey your parents, if they ask you not to pray. If they say don't pray, so the only when it comes to the things of God, you can stand your grounds and say, I'm doing it. But everything else, you do it. So if you want to be successful in your life, you obey God. And what does God say? Obey your parents. If you want to have a good career, good future, successful career, successful future, you obey God. And what does God say? Obey your parents in everything. If you want long life, if you want to live another 90 years on this earth, you obey God. And what does God say? Obey your parents. If you want things go well with you in future, you obey God. And what does God say? Obey your parents. When they ask you to do something, you do it. You don't argue, you don't chat back, you don't sass back, you don't reply back, you don't argue, you don't come back, you don't do anything silly, but you do that. Why? Is it because you're scared of them? Why do you obey your parents? Is it because you're scared of them? Not necessarily. Yeah. You probably are scared, that's a good thing, but that's not the thing. What does it say? Obey your parents because you're scared of them. No, because it pleases. Simple, easy. That's what we've been talking about for the last 10 minutes. You obey your parents not because you're scared of them, because this is pleasing to the Lord. So for all 4 of you, you're here in the country, you want to do well in your future, you want to live long, you want a healthy life, and all these promises are only for those people who obey God, and God's commandment is simple, crystal clear right here in this verse 3:20 Colossians. Obey, children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. So we'll say this verse all together and then we'll close with a short prayer. Kiske piche ke? Who's gonna, probably you lead us, I guess. Colossians Colossians 3:20. 3:20. Children, obey your parents. Children, obey your parents In everything. in everything, For this is pleasing to the Lord. for this For is this is pleasing pleasing to to the the Lord. Lord. Let's pray. Father, thank you for this time. Thank you for this fellowship. तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद एडी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए। खुदावंद तूने उसको पिछले सालों में संभाला, जब वो नया साल उसकी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावंद उसको उम्र की दराज़ी बख्श दे, उसको सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, और जब ये कलाम की चंद बातें उनके साथ बांटी, खुदावंद इनके दिलों में घर करे, और ये खुदावंद तेरे नाम से कहलवाने वाले बच्चे ठहरे, तेरी फर्माबरदारी करे, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी और ताबेदारी करे, ताकि इनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। हम भाई मंसूर के लिए, मोना के लिए दुआ करते, खुदावंद उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको ये हिकमत और दनाई बख्श दे, ताकि वो बड़ी समझदारी के साथ बच्चों दोनों की खुदावंद तरबियत कर सके, और खुदावंद बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ, दनाई के साथ, तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद उसकी तरबियत और परवरिश कर सके। खुदावंद उनको इस मुल्क में और ज़्यादा बेहतर तौर पर एडजस्ट करने में उनकी मदद और रहनुमाई फरमा। स्कूल में जब ये जाता है, खुदावंद इसके साथ हो, तमाम दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अच्छे माहौल में पढ़ सके, हर तरह के चैलेंजेस से, हर तरह के ऐसे माहौल से, पढ़ाई लिखाई में उनके साथ, उनके कामकाज पर, के घरों पर, माँ बाप पर तेरी बरकत हो। हम सब के साथ हो, जब हम खुशी में शामिल हैं, इस खुशी पर तेरी बरकत चाहते हैं, और चाहते हैं इस खुशी को तो दुबाला कर, और अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से एडी पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के वसीला से तेरी बरकत हमेशा कायम रहे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी बख्श दे, अपने इरफान और पहचान में बढ़ने का फजल बख्श दे, जिस तरह वो खून गोश्त में बढ़ता है, खुदावंद तेरे इरफान में बढ़ सके। खुदावंद उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तालीम के मैदान में कामयाबी बख्श दे, और जितनी दीगर अमूर में भी वो खुदावंद शामिल होता है, खुदावंद शिरकत करता है, वो उसकी बरकत का और खुशी का बायस हो सके। खुदावंद आइंदा जिंदगी में, आइंदा मुस्तकबिल में तू उसको संभाल, और उसके वसीला से हम सब खुशी पा सके। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
تیری تیری مرضی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے. آمین. Daddy, आप ये नहीं करे आप